Okay, definite integral. So, last time, ang aton itong ginstoryahan was about indefinite integrals. So, I think the best way to show this is to run example. Now, what is the difference between definite and indefinite integrals? So, for example, we have here this curve, and this curve is actually x to the fifth minus 3x squared plus 4. Okay, so, ang gusto natin is makita natin ng integral sine. But, if you notice, we have here your negative 1 and this one up there. So, those are called your upper bound and lower bound. Okay. By illustrating here, ang aton nga integrals, di ba, ginakwa na siya naton para mabalaan naton ng area under the curve. Okay, so the upper and the lower bounds limit or give boundaries along the x-axis. So, in this case, ang aton diri nga boundary is negative 1 to positive 1. So, ang matabo sini pangitaon nato ng area sang ini nga curve or under the curve, no? Pero, hasta lang ta diri sa or halin lang ta sa negative 1 pakadto sa 1. So, diri lang ta hasta. Nan. So, ang makuha naton sini nga area is this. Ayun shade ko. Okay. So, under the curve, halin sa negative 1, pakadto sa 1, dason na bound na siya sa x-axis. Muna siyang area kwaon naton. So, amo na siya ang kinalain sang definite sa indefinite integral. So, ang definite naton nga integral, miyara nakita sang boundaries, dason, ang makuha ni naton karon nga answer, number. Sa indefinite to ya, kung kadumdum ka mo, mayara sang plus c sa punta, so mayara arbitrary constant, daso na makuha natin is still an equation. So actually, ang indefinite integral is one of the requirements para makuha ang definite integral. Okay, so paano natin makuha ang area nga ginshade ta bago lang or the definite integral? It starts with the indefinite integral. So, ang indefinite integral sini, sulit ako ng indefinite integral, blah, blah, blah. Anyways, going back. So, ano ang iya sini nga integral? It's x to the 6th over 6 minus 3x cubed over 3 plus 4x plus c. Di ba la? Okay. After that, this becomes x to the 6 over 6 minus, simplify ko na lang, no? Si 3 over 3, mahimo na lang ang x cubed plus 4x plus c. So, muna ang final nga answer sa indefinite. So, baksan nyo na siya. But since definite na ginastoryahan, we are not finished here. Okay, so, butangan tas ang gamay nga bar dire, and then negative 1 to 1. And then, how do we process this? Mang substitute lang ta. Dasong dunduman nyo perme, upper minus lower. Okay, upper minus lower. So, nahon ta ang upper bound. So, positive 1 raised to 6 over 6 minus positive 1 raised to 3 plus 4 times positive 1 plus c. Tanan ni ho, kung makita nyo, gin-substitute ko si upper bound naton nga 1. Okay? Minus, tanan ko nung nga lower. So, negative 1 raised to 6 over 6 minus negative 1 cube plus 4 times negative 1 plus c. Okay, doon din na kayo go. Plus c. Okay. So, tanan ni para kay lower bound naton. Okay? And then, so, i-simplify nyo lang ito ng tanan. This becomes 1/6 minus 1 plus 4 plus c minus, so, gibutangan natin bracket to remind us ng negative niyo nga sign. Ma-distribute na siya sa sulod, ha? Distribute na siya. So, this becomes negative 1 kung raise sa 6, 1 man na Japon. So, 1 over 6 kita. Ang negative 1 kung raise sa 3, negative Japon. Doon may negative kita, so ma-positive siya. Doon may negative pag kita di, so negative na siya liwat. So, negative 1. And then, negative 4, pag negative diri, may muna siya nga plus 4 minus c. Okay? So, let's see ha. Negative 1/6. So, nag-change na ang sign ko. Negative 1, kag may negative pag hindi mo positive. So, may negative. So, okay, we're good.
And we have -4, so may negative mo plus 4 siya. Okay. So, as you can see, ang aton diri nga arbitrary constant, ang plus c, makancel siya. This one and this one. Actually, tungod sini, ang plus c is gina-remove na ni siya sa aton nga diri pa lang. So, diri pa lang ang part sa aton nga steps. So, after getting the indefinite integral, bisan si c, ignore mo lang na siya. Kay t anyways, kung makuha ka sa definite integral niya, cancelled out lang na siya Japon. No? So, later on, sa mga next kong example, hindi ko na pag-include si c. Okay? And then, let's proceed, no? So, si 1/6, babay man, hukas man eh. We are left with duwa ka -1. So, that's -2. Pag duwa ka +4, so that is +8. And this is simplified into 6. Okay? 6. So, since ang ginapangita is the indefinite integral, wala kita units. Pero, kung ang question is, what is the area? So, in that case, mabutang kita dire units squared. Pero since wala man na-mention, ng area ang ginapangita, no need na sa unit squared. So, 6 na lang. Okay? Let's proceed to the next example. We are looking for the integral of -x squared plus 5x minus 2 dx from 2 to 4. So, we are talking about this point here sa 2 pakadto sa 4. Saka ko de. Ini nga part sang curve. Medyo kaya lang. And then, naog to de. Tason guys, di ka magkalipat nga mabound na siya sang x-axis. So, later on, may ara kita sang lesson wherein, let's say, hindi kaya gusto nga bounded siya by the x-axis. Gusto mo yung lain nga curve, diba? So, pwede na siya, possible na siya. But, by default, bound kita sa x-axis. So, anong area, sini, or ano ang indefinite integral, sina? Okay, again, we start, definite integral. So, again, we start with the indefinite. So, this becomes -x cubed over 3 plus 5x squared over 2 minus 2x plus c. Indefinite. Now, to process this becomes -x cubed. Though, wala naman kita sang i-simplify dire. So, copy na lang. 5x squared over 2 minus 2x. Si c, hindi na pag-i-include. Butang mo doon yung bar from 2 to 4. Next. Upper, again, slot ko di pa hindi malipat, upper minus lower. Okay. So, ang upper nga number, si negative bilya, sagwa na siya. We have 4 cube over 3 plus 5 times 4 squared over 2 minus 2 times 4. All of this para kay upper bound natin. Minus, okay. We have -2 cube over 3 plus 5 times 2 squared over 2 minus 2 times 2. Okay. This is all for your lower bound. So, paki-check na lang sini. You may use your calculators. But to make this video a bit shorter, dapat makakuha kita 22 over 3. Oops. This is the definite integral of -x squared plus 5x minus 2 dx from 2 to 4. You have, or if you're using the ES Plus calculator, I think makita nyo na sa isa sa mga buttons natin ang integral, ara na siya sa dalom sang alpha. So, you may use that, okay, to check if your answer is correct. But in our class, of course, ang process, ginalantaw natin kung kabalo kita. Okay? Para damo example, sunod. Ang sinanta ni. So, we have here 2x squared minus 3x plus 1 dx from 0 to 0.5. So, 0 is right here and 0.5 is right here. Ang aton sini makita nga integral is this. Ini. Okay. There you go. If you're curious, what if ang pangitaon is from 0.5 to 1? So, as you can see, 0.5 to 1, no? Ang
aton sini nga makita nga boundary is ara sa dalom sang x-axis, ari di siya yaho. Negative na siya nga value. So, I'm not sure if the next example is going to be related to it, pero do ano lang. Do preview kumbaga. Okay. So, basta ara sa babaw sa x-axis, positive na siyang iya nga integral. Basta ara sa dalom sang x-axis, ang iyas na integral negative. Okay? So, iya sini nga indefinite is 2x cubed over 3 minus 3x squared over 2 plus x plus c. Okay. Sunod, do wala man kita diri sang i-simplify, so copy na lang 3x squared over 2 plus x, and then ang gamay din nga bar from 0 to 0.5. And then once again, upper minus lower. So 2 times 0.5 cubed over 3 minus 3 times 0.5 squared over 2 plus 0.5, tanan para kay upper naton, minus, we have 2 times 0 cube over 3 minus, 3 times 0 squared over 2 plus 0. Tanan para kay lower bound nyo. Okay, just use your calculator and you're supposed to get 5 over 24. So, paki-check kung pareho. Okay. Okay, moving on. So, let's see. Ari siya. I think, let's see. 2x squared minus 3x plus 1. Yes, it's the same function sang kagayna. But this time, we are looking for the integral of 0 to 1. So, it's 0 here. So, ini siya, Oops. No? Lakad to kay 1. So, di ko bala sure kung kitao ng blue mo. Gamit na red la. Oops, red. Diyan na ang mas kitaon. Okay, so this guy, and then, ini siya O. So, like I said earlier, tanan nga area dito sa babaw, positive pa na siya. And then, to 1. So, ini nga part sang curve. Okay. So, that's 0 to 1, ang tanan nga area ho. Okay. Now, you can immediately go to your indefinite. So, once again, it's 2x cubed over 3 minus 3x squared over 2 plus x plus c. And then, 2x cubed over 3 minus 3x squared over 2 plus x, 0 to 1. Then, let's see. Upper minus lower kita. So, ang upper naton is 1 cubed over 3 minus 3 times 1 squared over 2 plus 1 minus 2 times 0 cubed over 3 minus 3 times 0 squared over 2 plus 0 for the upper and lower bound. Okay. This should be 2/3 minus 3/2 plus 1. Okay? And then this whole thing, since nalang sila, 0 lang man ang numerator, so 0 lang sila. Di ko na pag-isulat. If you input this to your calculator, it should give you 1/6. Okay, 1/6. 1/6 is actually not exactly the area gid sang duwa ni ka parts o ang natabo sini kung anong makuha mo diri nga area ho nga positive, maminus ang ini nga area nga negative. Oo. So, just to prove, we can get the integral from 0.5 to 1. So, that's 0.5 to 1. Okay? So, kabalo naman kita kung ano ang answer ko ng inyong upper is 1, it's 1/6. Kitang ko diha, upper is 1. So, ang aton nga gamiton is 1/6, no? So, ang kinanglan na lang naton is 0.5. So, what if 0.5 ni tanan-tanan ho? If 0.5 ni tanan-tanan, butangan ko na lang ni f of x para diretso na lang ta.
Okay, so what happens is this becomes 2 times 0.5 cubed over 3 minus 3 times 0.5 squared over 2 plus 0.5. And I think I need the minus space. So, start this up. Okay. This whole thing, using your calculator, should give you 5 over 24. So, this is lower is 0.5. So, when I mean upper, it's upper bound. When I meant lower, it's lower bound. So, that means, guys, ang ato na integral from 0 of the function from 0.5 to 1 is 1/6 minus 5 over 24, which should give us negative 1 over 24. So, as I said earlier, ang area or ang integral sang isa ka function on which is under the x-axis should give us a negative answer. So, negative man gid siya tod. This is the area of B. So, this is B sa aton diri nga drawing. And like I told you earlier, ang aton sini nga integral is not actually the whole area of A and B, kundi A nga positive minus sang B nga negative. So, kung lantawon to nagligad to nga answer, we have 5 over 24. So, doon mo to siya, no? So, A is 5 over 24 minus sang 1 over 24, which will give us 4 over 24 or 1/6. So, amo na siya ang integral naton. So, positive nga part sini minus ining negative nga part sini. Or actually plus ang negative, so it still gives you negative. But you know what I mean. Okay? That means guys, nga if ang inyo nga curve magtabok gani sa x-axis, ang inyo sina nga integral may gakatabo na nga lain. Di ko nang ginastoryahan niya is area, the total area of these two, dapat i-consider mo nga may nabuhi na da. Okay? I think we have an example like this in your module. So, common na to, diri nga curve is your cosine. So, you have 2 cosine x dx from 0 to pi over 2. And if you're looking for pi over 2 sa inyo nga calculator, just use the pi dira, or if not, that's 3.1416. So, that means ang yasinang over 2 is 3.1416 over 2. Wala na siya, no? Okay. From 0 to pi over 2, also. I think pi over 2 is somewhere around 1.508 lagpat. Pero, lapit siya kay 2. So, ali siya. Okay. And then, from 0, here. So, expect natin, guys, nga aton nga answer sa inyong example is going to be positive. And the indefinite integral of cosine is sine. And then 2 is a constant, so pag-aunta na siya. So 2 sine x. And then ang a natin diri is just 1. So supposedly may over 1 patade, but we don't write that anymore, so hindi na pag-include that. Okay. That is from 0 to pi over 2. And this should give us 2 times sine pi over 2, okay, minus 2 times sine 0, which is equal to 2. Kaya si sine pi over 2 is 1 siya karon, minus 0. And the answer is 2. So, bantayan ta na siya. Again, it's 2. Okay. Meanwhile, kung naman niyang pasuma sa ato, no? So, you have 0 to pi. So, that's 0 pakadto kay 3.1416. So, ari di siya, oh. Ara. So, ang pangitaon naton is ang integral sini nga positive, okay, minus ini. Okay, nga negative ni siya. So, going back, ang iya sini nga indefinite integral is still 2 sine x. So, that's 0 to pi. And this becomes 2 sine pi minus 2 sine 0. 2 sine pi, if you input this to your calculator, this will give you 0. Minus, ang 2 sine 0, input ni siya, 0 man na siya. So, ang answer sini is 0. Okay. So, yeah, that's the definite integral of 2 cosine
x from 0 to pi. Pero kung ang ginapamangkot gali sinyo, what is the area under that curve? Kung taon nyo may area ka mo, hindi 0 inyong answer diri. No? So, amo na siya guys, bantay ka mo kung anong ginapamangkot, what is the area versus what is the definite integral. Because here we have a comparison which is also in your module. So, these are the same functions or same plot sang y equals cosine x, y equals cosine x. So, ang difference sang definite integral sang cosine x from 1 to 3 versus sang area nga na-cover sang cosine x from 1 to 3. So, ini siya is the definite integral kag ini siya is the area. Okay. As you can see, with definite integral from 1 to 3, kuha naton ang indefinite niya, which is sine x, and then upper, sine 3, minus lower. Oh, I forgot. Dapat gali ang inyo nga calculator, dapat naka-rad siya. Rad inyo nga setting. No? Hindi ka magamit degrees in this case. Okay. And then, yeah, we have sine 3 minus sine 1, and then we got 0.141 minus 0.841, and the definite integral is negative 0.7. Meanwhile, for area, now that you know that what happens with all of this area down here, gamay na siya, i-treat niyo siya as positive. Okay? So, amo ni matabo, tungaon nyo na siya. So, sa ato na graph, halin sa 1 pakadto sa pi over 2, ara pa na sa babaw sang x-axis. So, sumahon nyo na siya. So, from 1 to pi over 2, no? Pareho lang Japon, same process ang ginihimo naton. So, upper, ang pi over 2, minus ang lower nga 1. So, nakuha naton is 0.159. Next, ang tanan naman niya nga ara sa dalom sang x-axis, sumahon tama na siya. So, that is from pi over 2 to 3. Okay, and that is negative 0.859 because like I said earlier, tanan nga mga values nga ara sa dalom sang x-axis negative. But in this case, kay area ang ginapangita, do not treat this as a negative. There is no negative area. So, mang-add kita 0.159 plus 0.859. Duwa sila positive and we should get 1.018. Okay? So, if definite integral, pag gusto ko mo pang negative, but with area, i-consider ta sila nga positive duwa sila. Okay? The next video is about area. So, yeah.